Georgia's opposition vowed Monday to boost pressure on President Mikhail Saakashvili with round-the-clock protests outside his office as up to 20,000 people rallied for a fifth day to demand his resignation. The demonstrators are expressing disapproval of Saakashvili's handling of the war with Russia last August. They also claim he's become increasingly autocratic since taking office. Saakashvili has been a close ally of the United States in the region and was supposed to be one of the success stories of the colored revolutions. Georgia has been a flashpoint for U.S.-Russia relations as the U.S. pushed for Georgia to join NATO. Russia has called this a provocation. While dealings between the U.S. and Russia seem to have warmed since President Obama took office, during the election campaign, Obama denounced Russia as the aggressor in the Georgia conflict, despite reports at the time that Georgia had initiated the war. A resurgent and very aggressive Russia is a threat to the peace and stability of the region. Their actions in Georgia were unacceptable. They were unwarranted. And earlier this winter, I went to Georgia to learn more about the roots of the conflict. Hi, this is Paul Jay, reporting from the Dusheti region in Georgia. Behind me is a natural gas pipeline. This is gas that originates in Russia, makes its way through Georgia, ends up in Armenia. Another pipeline heads through Georgia and goes to Turkey and then on to markets in Western Europe. These pipelines are one of the reasons Georgia has become such an important pawn in the geopolitical rivalry between the United States and Russia. The war between Georgia and Russia began on August 8, 2008, and Russian troops pulled out of most of Georgia early that October. Russia has claimed since the beginning that its actions in August were protecting Russian citizens living in South Ossetia from Georgian attacks. The attack was started by the Georgians on August the 8th, same day like the Olympics opening in Beijing, when Georgians massively attacked the province of South Ossetia, which in fact is not under their control. And they started what I might describe as ethnic cleansing and genocide. I just heard what you said on the situation in Gori. You mentioned that dozens were killed. In Tshinvali, the capital of southern Ossetia, in the last 4 days, thousands were killed, mostly civilians, and nearly all of them are Russian citizens. Saakashvili claimed that the Russians entered the region first, and Georgia was defending its territory. We have a situation of ethnic cleansing. We have, in a country of less than 5 million people, almost 500,000 refugees that are the people of all ethnic origins that were thrown out because of their either the wrong language they spoke for the occupiers, or they had wrong loyalties. And these are people from all different ethnic communities. And the whole idea of multi-ethnic, multi-religious, multicultural Georgia was attacked by this brutal Russian invasion. The war became a key point in the U.S. presidential electoral campaign, as fears of an imperial Russia took center stage. In the aftermath of the war, John McCain jumped ahead of Barack Obama in the polls for the only time in the campaign. We've got to show moral support for Georgia. We've got to show moral support for Ukraine. We've got to advocate for their membership in NATO. We have to make the Russians understand that there are penalties for this kind of behavior, this kind of naked aggression into Georgia, a tiny country and a tiny democracy. Saakashvili, who was often portrayed by U.S. leaders as a hero of democracy in standing up to Russian aggression, was very open about his support for McCain. Well, I've been talking to Senator McCain several times a day, and he has been very reassuring. He has been really helpful in raising our morale. You know, I think he spent less time on his presidential campaign these days and lots of time on Georgia, and I really appreciate that. This led some to speculate that the war was started, at least in part, to help the McCain campaign. Russian Prime Minister Vladimir Putin suggested as much in an interview with CNN during the war.
We have serious reasons to believe that directly in the combat zone, citizens of the United States were present. And if this is the case, then the suspicion arises that someone in the United States has on purpose created this conflict with a view to exacerbate the situation and create a competitive advantage for one of the presidential candidates in the United States. Other proponents of this theory, such as Pat Buchanan and Robert Scheer, pointed to McCain's top campaign advisor, Randy Schooneman, as further proof. Schooneman is the former director of the neoconservative Project for a New American Century, and he served as a hired lobbyist for the Saakashvili administration in Washington. Russian-U.S. relations remain a critical fracture point of today's geopolitics, and the real story of the Russian-Georgian conflict is yet to be told. To get one Georgian perspective, I spoke with Saakashvili, one of Georgia's leading newspaper publishers. ეს ყველაფერი გაკეთდა პრინციპში მაკეინის საარჩევნო კამპანიისთვის. და რეალურად გათვლილი იყო, რომ რუსები ისე გაღიზიანდებდნენ, რომ თბილისში შემოვიდოდნენ. თბილისში თუ შემოვიდოდნენ, ჩათვალეთ, რომ ობამა ვეღარ გახდებოდა პრეზიდენტი, გახდებოდა მაკეინი პრეზიდენტი, იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობა კი დღევანდელი თავიდან ბოლომდე დარწმუნებული იყო, რომ მაკეინი გახდებოდა პრეზიდენტი. 2 წლის წინ მაკეინი ვიზიტით იმყოფებოდა საქართველოში და სააკაშვილმა ამაყით თქვა, რომ ეს არის ამერიკის მომავალი პრეზიდენტიო სვანეთში ვიზიტის შედეგად. რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმ კავშირებზე, რომლებიც აი ამ კრიზისით უნდათ გამოეწვიათ, ასე ვთქვათ, მაკეინის გაპრეზიდენტება. Saakashvili believes the Georgian-Russian war must be seen within the context of the U.S. elections, but even more so, the broader U.S.-Russian rivalry. თუ რამდენ მიზანს ისახავდა. პირველი იყო მაკეინის, ასე ვთქვათ, გაპრეზიდენტება, მეორე იყო რუსეთის აგრესიული სახის დანახება ევროპისათვის, რომ ევროპას, ასე ვთქვათ, ზურგი შეექცია რუსეთისათვის და პირიქით ამერიკის მხარეს გადასულიყო. მესამე იყო, ასე ვთქვათ, თვითონ დესტრუქციული პროცესების დაწყების სტარტი, ასე ვთქვათ, რუსეთის ტერიტორიაზე. მეოთხე იყო რუსეთის სახის დანახება SNG-ს ქვეყნებში, რომ ყველა შიში გასცენოდა რუსეთის, რომ დაუშვათ ეს თუ ეს ხვალე საქართველოს ეს ექცევა, ზეგრაგორ მოგვექცევა ჩვენ. რუსეთს სხვა გზა არ ქონდა, იმიტომ რომ მას მრავალჯერ ქონდა გაცხადებული, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები. ის კი აცხადებდა, რომ მისი მოქალაქეები ცხოვრობდნენ ცხინვალში, ცხოვრობდნენ აფხაზეთში, რომელსაც რუსეთის მოქალაქის პასპორტი ჰქონდა. ამიტომ რუსეთს ამ განცხადების საფუძველზე უკვე იძულებული იყო, რომ შემოსულიყო და დაეცვა თავის მოქალაქეები. გარდა ამისა, მისი სამი მიზანი იყო რუსეთის. პირველი მიზანი, რომ ასე ვთქვათ, სააკაშვილის ხელისუფლება როგორმე მოეშორებინა. მეორე მიზანი, რომ ენერგეტიკული პროექტები, რომლებიც ამ რეგიონში მიმდინარეობდა და რუსეთის გვერდით თავლით ხდებოდა, რუსეთს კონტროლი დაემყარებინა ამაზე, რომ ევროპისათვის ეჩვენებინა, რომ მონოპოლისტი მხოლოდ ის არის ენერგეტიკულ საკითხებში, ამ რეგიონში გადასაწყვეტად. და მეოთხე, დაენახებინა ყველა SNG-ს ქვეყნისათვის, რომ თუ ჭკვიეთ არ მოიქცევიან, იგივე მდგომარეობაში ჩააგდებს, რაც უქნა საქართველოს. After brutally crushing opposition demonstrations in November 2007, Saakashvili's popularity plummeted. But there was wide support amongst Georgians for regaining control of the regions of South Ossetia and Abkhazia, where Russian-supported independence movements had fought Georgian control. თქვენ იცით, რომ ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც მის რეიტინგს საკმაოდ სერიოზული, ასე ვთქვათ, წყალი შეუდგა. როგორც შეიძლება ითქვას, რამაც გამოიწვია მისი მხრიდან რაღაც ნაბიჯებისკენ ლტოლვა. და ეს ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, საქართველოში ყველას ოპოზიციასაც და ხელისუფლებასაც მხოლოდ და მხოლოდ მიაჩნია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა საქართველოში. და სააკაშვილი ამ როლს დიდი ხანია ერგებოდა, თქვენ იცით, რომ 4 წლის განმავლობაში მან ფაქტიურად სამხედრო ბიუჯეტი დახარჯა თითოეულ წელში სადღაც $2 მილიარდამდე ხარჯავდა და შეიძლება ითქვას, რომ 2003 წლიდან წლევანდამდე 4 წელია გასული, ფაქტობრივად $8 მილიარდი არის სამხედრო ბიუჯეტში დახარჯული, რაც საკმაოდ დიდი თანხა არის საქართველოსნაირი პატარა ქვეყნისთვის. მან შექმნა ტელევიზია, სადაც პროპაგანდა მიდიოდა მილიტარისტული
და ადამიანი როცა თავის თავს დააჯერებს რომ ის ძალიან მაგარია და რომ მასზე მაგარი არავინ არ არის ის თვითონვე წამოეგო ამ თავისმე დაგებულ საინფორმაციო პიარ მახეს რეალურად რაც მოხდა ეს ისტორიულად კი არა ეს ლეგენდებში ცნობილია მოლა ნასრედინმა რომ გაიარა ხალხში თქვა რომ იქო თაფლს არ იგებენო და შემდეგ გაიარა გამოიერო და ნახა რომ ძალიან დიდი რიგი იყო ხალხის ხო და რა ხდებაო იკითხა და უთხრეს რომ თაფლს არ იგებენო და თვითონაც რიგში დადგა დაახლოებით სააკაშვილის ეგრე მოუვიდა Georgian society still furiously debates the causes and execution of the war. Many believe that Saakashvili is to blame for starting an unwanted and unwinnable conflict as a pawn in a global geopolitical game. Others believe that he should resign for his failure to win the war once it began. And of course he retains some support for what many see as a successful battle against corruption. But it's that bigger chessboard of the US-Russian rivalry that's likely to determine what happens next. Please join us for the next segment of the Georgian Trap.